energy power. Okay. This topic is not started yet, right? Work energy power. No, sir. Yes. So let me share my screen. Just give me a couple of seconds. So we finished 1D motion, 2D motion, and laws of motion, right? Yes, sir. Okay. Next application part of laws of motion is work energy power. Let me start that. PDF is opening. Just give me a couple of seconds. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. So the topic name is work, energy, and power. Let me write here. Type of the words. This is next topic in our journey of physics. So the entire physics is divided into, as you know, 7 topics. In mechanics, the most important division is work energy power, because this is application part. If you look at entire physics of +1 +2, we divided into mechanics, which is single-handedly developed by father of physics, Newton. This entire mechanics in CBSE or state board, they compiled as book 1 in +1. Next part is heat, like thermodynamics, kinetic theory of gas, thermal properties. Next, properties of solids and fluids. Next thing is oscillations and waves. Next thing is complete. This is entire +1 topic. Then in +2 we have electromagnetism, journey of light, that is optics. Last part is modern physics. That's all. This is entire physics. Whatever maybe the board you are belongs to, CBSE or state board or Japanese board, Chinese board, this is the syllabus in physics. In this, mechanics is very oldest branch and basic foundation. Civil engineering and mechanical engineering is the base of entire science and technology. So basics of mechanics we have from 4,000 years back, like pyramids in Egypt, Harappa, Mohenjo-daro civilization, everything because of mechanics. So that mechanics we are studying in book 1, volume 1. In that mechanics, for our simplicity, we divided entire mechanics into these chapters. One is 1D motion, next one is 2D motion, followed by laws of motion, then work energy power, then gravitation, finally rotation. For our simplicity, we divided mechanics part into chapters like this. In that, today we'll start a new chapter, work, energy, and power. So it consists of 3 words. One is work, second one is power, third one is energy. Energy. What is work?
Even in our day-to-day life language, we'll use these words work. அவரோட பஞ்ச் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கு. ஐம் வெரி எனர்ஜெட்டிக். நான் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி வில் யூஸ் த வேர்ட்ஸ் ஒர்க், எனர்ஜி, பவர். அந்த வேர்ட்ஸ்க்கும் பிசிக்ஸ் வேர்ட்ஸ்க்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா ஆர் சேமா? இப்போ சப்போஸ் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், நீங்க பதில் சொல்லுங்க. எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, here person A, what is doing? He's taking this block, is moving this block from here to here. He done that work in 1 hour. What he's doing? He's just applying a force to move this block for a distance of, let us say, 10 meters. Further, he is using the force 10 Newton. Again, I'm repeating. He's applying a force of 10 Newton for 10 meter. His entire work he done for 1 hour. Second person he is doing in 2 hours. He is moving block from here to here. Same distance. Is applying same. Person A is applying 10 Newton for 10 meters in 2 hours. He has done that work, and this is for B. See, same box, same distance, same force. Person A done for 1 hour, person do for 2 hours. Who is better? Who given better performance? Who is good at work? A or B? A. A, sir. A. Who has done more work? A or B? யார் அதிகமா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? A or B? சார் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா சார் செஞ்சிருக்காங்க. அப்படியா? B. ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா ஒர்க் பண்ணிட்டாங்களா? அப்போ இவர் வந்து 2 hours பண்ணிட்டாங்க, அவர் வந்து 1 hour தான் பண்ணிட்டாங்க. அது எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது? பர்சன் ஏ 1 hour மட்டும் தான் பண்ணிட்டாங்க. பர்சன் பி 2 hours பண்ணிட்டாங்க. அவரோட ஒர்க் அதிகம் தானே? இல்லையா? சரி, இது சொல்றதுக்காக we have another word, அதான் பவர். ரைட்? வெரி குட். உங்க பேர் என்னமா? நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க. work done by A is equal to work done by B. What's your name? சாரிகா சார். Very good. Because work done formula is force into distance, that's all. Right? So work done we can get by F S cos theta, where theta is angle between F and S. If I implement for first person, F is 10 Newton, S is 10 meter, both are applying in same direction, so cos 0. What is theta here? Force between F and S. F I am applying in this direction, displacement is also in this direction, so theta 0. Similarly apply here, F S cos theta, cos 0. So work done by A and work done by B are same. Work done by A 100 joules. Work done by B அதுவும் 100 joules தான். அப்போ நீங்க எது பேஸ் பண்ணி ஏவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? ரெண்டும் ஒண்ணு தானே? work done is same. Time, sir. Time. அதுக்காக we have another word, that is power. What is that? Measurement of work with respect to time is called power. இப்போ ஏவோட பவர் பாருங்க, பவர் ஆஃப் ஏ is equal to work by his time 1 hour. B ஓட பவர் பாருங்க, his work 100 joules divided by time 2 hours. நீங்க கால்குலேட் பண்ணா இந்த வேல்யூ அதிகமா வரும். இது 100 இருக்கு, 100 by 2 இருக்கு. Obviously this is big number. Therefore power of A is greater than power of.
So what is power? Measurement of work with respect to time. ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல நீங்க எத்தனை ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க அது டிஃபைன் பண்றதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் வேர்ட் இஸ் தேர், தட் இஸ் கால்ட் பவர். அப்போ ஒர்க் என்ன? How much force you are applying? Because of that application of force, how much body is moved? The combination of force and displacement gives you work done. If you apply force on the body and body is moving, work is said to be done. That's all. Right? I'll ask you one more question. See, a coolie, a porter, a human being is keeping a luggage on his head. Now he is walking this distance, like horizontal distance from here to here. Okay, distance moved is let us say 10 meters. Force applied is where he is applying force. See, here he is applying. This is what he is applying. This force. இங்க force apply பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இங்க force apply பண்ணி கரெக்டா? How much it is? Let it be 10 Newton. He's just walking from here to here. Okay, with point B, point A. Now tell me how much work he has done. I want work done by this person. Just now we learned the formula. Refer, what is work done formula? Fs cos theta. Cos theta. Yes. Substitute the values and tell me the answer. Yeah. Yes. Sir, here theta will be 0, sir. Theta நீங்க தான் சொல்லணும். Theta என்ன சொன்னா? Theta is the angle between force F and and S. பாருங்க. Force and F க்கும் S க்கும் நடுவுல angle தான் theta. இப்போ F க்கு S க்கும் நடுவுல angle எவ்வளவு இருக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள்ல? ஃபோர்ஸ் என்ன? இந்த ரெட் கலர் arrow. டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் AB. ரெட் கலர் arrow இப்படி இருக்கு. டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் இப்படி இருக்கு. Let me draw. 90 degrees, sir. 90 degrees. இப்படி இருக்கு. What is the angle? 90 degrees. 90 degrees. 90 degrees, sir. Now substitute the values here. Force applied 10 Newton. Displacement 10 meters. What is cos 90? Cos 1 90 by for- 2. 1 by 2. Cos 90 is 0. Zero. Zero, sir. 0. Right? So here answer will be 10 into 10 into 0. So what is work done? 0. Zero. Will you accept Yes. okay, if any person is bearing your luggage, he is moving from one place to another place, he is helping you, finally he is asking money. Can you say, no, your work done is 0, I don't give you money? Will you accept? No, sir. No, sir. So, daily life work definition is different. Physics work done is completely different. நம்ம டெய்லி வாழ்க்கையில யூஸ் பண்ண ஒர்க் அந்த வேர்டோட மீனிங் வேற, பிசிக்ஸ் ஓட ஒர்க்கோட மீனிங் வேற. So this is the example, right? Second example, see a person started here. He is moving some ball or something
from here, he's just making complete rotation. But it is applying some force. Force applied is, let us say, 5 Newton. 5 Newton force is applying to make a complete circle. Is pushing the ball completely through the circle. Right? Now tell me how much work he is doing. What is work done? F cos theta. F cos theta. F S cos cos theta. Cos theta. Tell me in a complete circle what is displacement? We have studied in 1D motion, 2D motion. In a Zero. very good, 0, 0. For a complete circle, because where I started, there I ended up. Starting point, ending There. point, same. Upper displacement 0. Upper work done 0. But I cannot say a person is not doing work. He's doing work. Oh. Why I'm saying this? Real life meaning of work done is different. Physics meaning of work done is completely different. If you take a block, a mass, a car, a book, and if you apply a force, and if the body is moving in the same direction, then force is, work is said to be done. For suppose you are 20 meters poichu in the blocking ending on the I am applying a force of 10 Newton. Okay? Appo work done is equal to 10 into 20. That is 200. Work done unit in a force into distance. What is the unit of force? N, sir. Newton. Distance? M meter, sir. Meter. M. Now பெரிய சோம்பேறி நான் எவ்ரி டைம் நான் வந்து நியூட்டன் மீட்டர் சொல்றதுக்கு எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. அதுக்காக இந்த நியூட்டன் மீட்டருக்கு ஒரு புது பேர் கொடுத்துட்டாங்க. என்னது? Joule. Very good. Joule. This is what work in physics. So work definition is Fs cos theta. Okay? Now what is power? Power is nothing but measuring work with time. That is called power. Measuring work with the time is called power. Achha. So what is power? Work done by time here. Work done by time is called power. So power is nothing but work done by time. Now, can anyone say what is unit of work? Joule. Joule. Very good. Time second. Second. Seconds. இந்த ஜூல் per second ஒரு பேர் கொடுத்துட்டாங்க. என்னது? Watt. Very Watt. good. Watt. James Watt. Can anyone say who is James Watt? கேள்விப்பட்டீங்களா ஜேம்ஸ் வாட் பத்தி? பாருங்க, இவர்தான் ஜேம்ஸ் வாட். இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன தெரியுமா? He was the first person who invented steam engine. இப்போ நீங்க அப்படியே ரோட்ல போங்க, ஆர்எஸ் யூ ஹேவ் 2 வீலர் 4 வீலர், கண்டிப்பா எல்லாரும் வீட்டுல ஏதோ வெஹிக்கிள் இருக்கும். கரெக்டா? அந்த வெஹிக்கிளோட ஹார்ட் ஏர், உயிர் ஏர், இன்ஜின். ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜினோட ஃபியூல் யார் தெரியுமா? ஸ்டீம். இப்போ நம்ம டெய்லி பெட்ரோல் பங்க் போயிட்டு பெட்ரோல் ஊற்றினா வண்டி ஓடுமா? ஃபர்ஸ்ட் பெட்ரோல் கிடையாது, ஸ்டீம். அந்த ஸ்டீம் இன்ஜினோட இன்வென்டர் இவர் தான். ஸ்டீம் இன்ஜின் was invented by Mr. James Watt. அதுக்காக to make him honor, we given unit of power as Watt, James Watt.
இப்ப மூணாவது யாரு? எனர்ஜி. Can anyone say what is energy? உங்க ஸ்கூல்ல முடிஞ்சிச்சு, ஃபினிஷ்டா இந்த டாபிக் முடிஞ்சிச்சு? To do work. ஆமா, Capacity to do work. work. கெபாசிட்டி டு டு வர்க். அப்போ வர்க்குக்கு எனர்ஜிக்கு யூனிட் சேமா டிஃபரெண்டா? Same தான் sir. Same da, sir. Same, sir. வர்க் எனர்ஜி சேமா? ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கா வர்க்குக்கு எனர்ஜிக்கும்? Both are same. Both are are same. same, sir. Same sir. அப்போ ஏன் ரெண்டு பேர் இருக்கு? ஒரே பேர் வெச்சுனா நல்லா இருக்கும்ல? சரி என்ன அப்போதான் நமக்கு மார்க்ஸ் வந்துரும்ல? it is capacity. So சரி, நான் சொல்றேன் பாருங்க. ஐசிஐசிஐ பேங்க் கேள்விப்பட்டீங்களா? எதுக்கு ஐசிஐசிஐ பேங்க்? என்ன பண்ணுவீங்க அதுல? money safe Money deposit, sir. மணி deposit டிபாசிட் credit. பண்றது, நம்ம காசு அந்த அக்கவுண்ட்ல வச்சுனா சேஃபா இருக்கும். Hey Buddha, why you are saying all this nonsense now? No, it is related to difference between work and energy சொல்றதுக்காக சொல்லு. Right? So, energy என்ன தெரியுமா? Sitting kind of work. Storage format. Energy is always storage format. So, money stored in ICICI Bank. இப்போ என்னோட மணி ஐசிஐசிஐ பேங்க்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். இப்போ நீங்க ஷாப்புக்கு போயிட்டு ஒரு பூரியோ மசாலா வடை ஏதோ பஜ்ஜியோ சாப்பிட்டீங்க. இப்போ அது காசு பே பண்ணணும். உங்க அக்கவுண்ட்லவே மணி இருக்கு. Can you pay the, can you transfer the money? Yes, sir. அது மணி என்ன சொல்லிட்டு இருக்கு? இல்ல இல்ல நான் வர மாட்டேன், நான் அக்கவுண்ட்ல தான் உட்காருவேன், நான் வெளியே வர மாட்டேன் அப்படி சொல்றது. Can you transfer the money? Yes, sir. மணி எப்படி எஸ்? மணி வெளியே வரலையே, அக்கவுண்ட்லயே இருக்கு. அக்கவுண்ட்ல அப்படியே ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. நீங்க எந்த பின் நம்பர் போனாலும் எந்த கார்டு யூஸ் பண்ணாலும் மணி வருதே இல்லை, அக்கவுண்ட்ல சேஃபா இருக்கு. ஆனா நீங்க பார்க்கும்போது அக்கவுண்ட்ல காமிக்குது யூ ஹேவ் 30 lakhs. பட் அந்த கூலி 30 rupees பே பண்றதுக்கு மணி வர மாட்டேங்குது. இப்போ சொல்லுங்க, கேன் யூ பே த மணி? ஹவ் வில் யூ பே மணி? ஏடிஎம் போங்க, டிராப் பண்ணுங்க, வரல. பேடிஎம்ல பாருங்க, வரல. கூகுள் பேல வரல. ஆனா அக்கவுண்ட்ல காமிக்குது 30 lakhs. It is அப்போ உங்க stored அக்கவுண்ட்ல in, மணி sir. இருக்கே இல்லையா? இருக்கு sir. அப்போ ஏன் கூலி பே பண்ணுங்க? 30 lakhs இப்போ 30 rupees பே பண்ண முடியாதா என்ன? It is stored. ஸ்டோர்டு. அப்புறம் அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம்? எதுவும் பண்ண முடியாது. அப்படியே பார்க்கணும், என்கிட்ட 30 lakhs இருக்கா, என்ன யூஸ் அது? has to be transferred. It has to be transferred. அப்போதானே ஒரு மாங்காய் வாங்கலாம், ஒரு வீடு வாங்கலாம், ஒரு மூவிக்கு போகலாம், அதெல்லாம் பண்ண முடியும் வாழ்க்கையில. இல்லைன்னா கடைசி வரைக்கும் என்கிட்ட காசு இருக்கு, காசு இருக்கு, காசு இருக்கு, தட்ஸ் ஆல். கடைசி வரைக்கும் நான் சத்து போயிடுவேன், காசே வெளியே வராது. எதுக்கு அந்த காசு போ? இதெல்லாம் ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா, that is the main difference between work and energy. Right? Money in transaction is work. The main difference between work and energy, நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான், both are same. Because money is stored in ICICI Bank. How will you measure money stored in ICICI Bank? What is the measurement? எந்த யூனிட்ல நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவீங்க?
rupees. Rupees, very good. Money stored in ICICI Bank, we express in rupees. This is what money in transaction. How will you express money in transaction? And rupees. Rupees, adu rupees da. So whether money is sitting inside the bank or money I'm making transaction, unit is same, rupees. Something which is in transferable format is called work. Something which is in storage format is called energy. That's all here. With this, I have crystal clear idea. What is work? What is energy? What is power? Power is measurement of work. Work is when I'm applying force, when the body is moving, work is said to be done. Energy, storage format, work, transfer format, Kabalida. I know everything. Work, energy, power. Now my mind is very clear about work, energy, and power. So far, any doubt? No, sir. So, if you want to take a formula kind of thing to solve numericals, work done is equal to simple formula Fs cos theta. Power formula Fs cos theta by time. Energy formula, we have two formats of energy: kinetic energy, potential energy. Potential energy formula mgh, kinetic energy formula half mv square. That's all. These formulas we should keep it in mind to solve numericals. So far, any doubt? No, sir. So we learned what is work, what is energy, what is power, and its basics unit. This is what 9th standard syllabus. Till we didn't enter into +1 level. These are all basics which you already studied in 9th standard. Just as a refresh, to just remind you, I just given all these basics. What is work, what is energy, what is power, what is the basic use, and what are the units, right? Now we enter into our +1. As we are matured kids, now different formats of work, how to find. I'll give numerical, you tell me the answer. Okay? First question. There is a block where I'm applying force of some 100 Newton. Okay, let me take axis. Now listen carefully. This is what +1 syllabus. We entered into +1 syllabus. Right? At an angle of 30 degrees. Because of this, block is moved from here till here. Make arrow. Block moved from here to here. How much? A distance of. Tell me any number. 30 meters, sir. Now tell me what is work done. For this, what is work done? F cos theta. That's all. F is 100. S is 30. What is cos 30 value? Root 3/2. Root 3 by 2. You might have feel, hey Buddha, என்னடா ஆன்லைன் கிளாஸ் எடியூட்டல்ல வந்து இன்னும் இவ்வளவு சிம்பிளா சொல்லிட்டு இருக்கேன். வர I increase the level of difficulty. எந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு எங்க வராது. இது 9th standard basic. Okay? This question you please don't expect in any exam. Right? இப்போ பாருங்க. அடுத்த question. ஸ்டார்டிங்கே காஞ்சினா வராது, போக போக வந்துரும் பாரு. இப்போ I am giving here friction coefficient. There is friction coefficient of 0.1,
which comes in your laws of motion, and mass is of 10 kg. Mass is of 10 kg. I am applying a force of 5 Newton, or let us say 100 Newton. I am applying a force of 100 Newton. Okay. Because of that, body is moving a distance of body is moving a distance of 20 meter. இப்போ சொல்லுங்கம்மா work done. This is what your +1 level. இங்க இருந்து நம்ம show start ஆயிடுச்சு. Come on, I want work done. All of you please try. This is a combination of laws of motion and work energy power because friction entered into the picture. Now I need what is the work done. Come on, all of you please try. I'll give you 2 minutes time. This is also not NEET and JEE level. This is board level. You can expect in your school exam, unit exam, half-yearly exam. You can expect this question, but not in NEET and JEE. This also Tumri question, simple question. Come on, all of you please try. I'll give you 2 minutes time. Still 1 minute is there. Please try. Try பண்ணுங்க உங்களுக்கு எது தோணுமோ அது பண்ணுங்க. You just go on your book. 2000 joule. 2000 joules, sir. How much? 2000. 2000. I said 2000 or 2? 2000. 2000. 2000. First option is 2000 because force into distance, force is 100 and distance is 20. 100 into 20, 2000. அப்படிதானே? Yes, sir. அப்போ friction, you are not considering friction into account. Friction வேணாமா? சரி பாருங்க இந்த क्वेश्चन எப்படி பண்றது? Now listen carefully. This is what we are gathering here. You know, till now everything is basic. Now the actual thing started. When frictional coefficient is there, we need to find frictional force. First you draw free body diagram. Nothing but this 10 kg block, let me represent like a dot. இதான் அந்த 10 kg block நினைச்சுக்கோ. இப்போ இதுல என்னென்ன forces act ஆகுது? நேரா இங்க 100 Newton act ஆகுது. Here 100 Newton is acting. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க body is willing to move right side or left side? Right side, sir. Right side. கரெக்ட்டா? இப்போ friction will cry in opposite direction. எப்படின்னா body வந்து நான் போறேன் சொல்லி friction will say போகாதே தள்ளி போகாதே. Friction will always act opposite to the direction of the motion. Right? That frictional force formula தெரியுமா? Can anyone say what is frictional force formula? F is equal to laws of motion சொன்னா அதுல வந்துரும் இது. Mu is cos theta, sir. F equal to mu into Mu into cos normal theta. reaction. Normal reaction. Mu. Okay. Mu is what coefficient of friction? That is 0.1. And M is normal reaction. You please refer the previous notes. If anyone feels like laws of motion,
some topics are not covered, please inform me, we'll discuss. Okay. But to my knowledge, we finished 10, sir. only. Ma? Answer 10, sir. Okay, we'll do. Normal reaction is Mg. Okay. So now formula, answer is F S cos theta. How much force? Here frictional force is, this frictional force, let me find, 0.1 into 10 into G value 10. If I solve, I will get 10. Okay. How much force is applying? Pulling force 100. Left side. Crying force 10N. Opposite side. Pulling force right side, crying force opposite side. That's why it is opposing the motion. I am subtracting. This is called net force. Net force is 100 minus 10, 90. Upon S, how much distance it moved? 20. Acha. Force applied in right direction. Body is moving right direction. Theta value 0. So this will be cos 0. So finally answer is 90 into 20 into cos 0 1. So answer will be 1800 joules. This is the way how to find work done. Those who don't know about friction, friction is nothing but formula is F equal to mu n. If I draw free body diagram, down force is mg, up force is normal reaction. At equilibrium, up is equal to down, so n is equal to mg. Normal reaction is nothing but m is 10, g value is 10. That we Sir, substitute. G value, how it's 10, sir? G small g is always 9.8, right? That we round off like 10 for calculation purpose. Other kinematics only 2D level. We don't need to put as 9.8, sir. For all calculations, to make our calculation simple, we can take 10. 9.8 to 10 0.2 then yes. But if they specifically mention take G as 9.8, then no other choice. We need to keep 9.8. But generally we consider it as 10 as a round off thing. Okay, sir. Thanks. Yes. So I'll give you another question. You please copy this, then I'll give you another question. You please try it. Can I go for next question? Yes, sir. Yes, sir. There is a block like this. I'm applying a force in this direction. Also in this direction. Here force applied is 50 Newton. Force applied is 100 Newton. Angle between this is 30 degrees. Also friction value is 0.1. Mass of the block is 5 kg. Okay. Because of this, body is moving to a distance of 20 meters. Body is moving to a distance of 20 meters. Okay. Please try to find work done. Then we go for next one.
Come on. Now I am applying two forces, 50 Newton, 100 Newton, then angle 30. This kind of question you can expect in competitive exam. I'll give you 2 minutes time, please try to solve. Sir, the answer is 300 by root 2. 300 by root 2. Okay, we'll check. See, first let me draw a free body diagram. That is, this dot represents 5 kg. Just for our simplicity, consider one y-axis, x-axis to clearly represent everything. Now, 100 Newton is acting in this direction. This is what? 100. Achha. Now, 50 Newton is inclination. Inclination is a combination of horizontal and vertical. This 50 Newton, 50 is like, we learned in kinematics. Shrija, 900 joules, we'll check. Very good. So, in kinematics, there is a concept called resolution. உங்களுக்கு தெரிஞ்சுனா okay. இல்ல புத்தா எங்களுக்கு தெரியாது அப்படி சொன்னா just 1 minute I'll explain. If a force, any vector force or displacement or velocity or which is acting at an angle theta, this can be equally cut into two parts, along x-axis, along y-axis. Up along x-axis cos theta ஆகும், along y-axis sin theta ஆகும். Okay, so this f can be written as f cos theta, f sin theta. Y-axis la f sin theta, x-axis la f cos theta. எந்த லைனோட தீட்டா கொடுத்திருக்கோ அதுல காஸ் வந்துரும். தட்ஸ் ஆல். அதான் கான்செப்ட். சேம் கான்செப்ட் இங்க அப்ளை பண்ணுங்க. இப்போ 50 Newton acting at an angle theta, theta with respect to x-axis. If I resolve that, I'll get two forces. One is along x-axis. How much? Now 50 Newton is inclination. I am resolving into x and y axis. I am breaking into two forces, x and y. Can anyone say how much is on x-axis, how much is on y-axis? See, இங்க f place ல 50 இருக்கு, theta place ல 30 இருக்கு. இப்போ சொல்லுங்க. 50 root 3 by 2, sir. 50 cos 30 x-axis ல, 50 sin 30 y-axis ல. அவ்வளவுதான். Please by heart this as a formula. இந்த f cos theta, f sin theta இருக்கா, இது ஃபார்முலா மாதிரி மனப்பாடம் பண்ணுங்க, மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல். அப்போ ஹாரிசான்டல் ரிசால்வ் பண்றது cos, vertical ரிசால்வ் பண்றது sin. தட்ஸ் ஆல். Okay, now this will become 50 cos theta theta is 30. This will become 50 sin 30. That's all. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, பாடி எந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது? வெர்டிகலா ஹாரிசான்டலா? Horizontal. ஹாரிசான்டல். இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஹாரிசான்டல் டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணணும். We need to consider only horizontal forces. Okay, because body is moving horizontal, I need to consider entire forces in horizontal. எதுக்கு? To find work done.
வேற ஃபோர்ஸ் ஏதாவது ஆக்ட் ஆகுதா ஒரு வாட்டி டயக்ராம் பார்த்து சொல்லுங்க. Is there any other force acting? Friction. Very good. Frictional force. Super, lovely. Frictional force. Which direction? Opposite to the motion. Friction is always opposite. Body in the direction of pogda, friction in the direction of downfall. Right? What is frictional force formula? F equal to mu n. UN. Yes, frictional force formula is F equal to mu n. What is normal reaction? Again, mg. Normal reaction is mg. So I'll take F is equal to mu into n. Right? So friction force is opposite direction. Let me find frictional force here. That is F is equal to mu into n. What is mu? 0.1. What is normal reaction? mg. What is 5 mass into given? 10. 5 Very into 5 into 10. 10. Very good. 5 into 10. Right? Now if I solve this, I'll get frictional force as 5. that is 5, sir. crying force. Kind of force. That's all. Now I need to find what this is Pakka NEET and JEE question. NEET and JEE no simple question. Okay. So work done is equal to. Now tell me what is the net force acting on the body? 100 100 plus minus 5. minus 5. Okay. 150 cos theta also acting Plus in support of 100, right? That is Yes. 50. Cos 30 and root 3 by 2. Cos 30 is root 3 by 2 minus 5. I'll give here minus 5. Okay. இதென்ன force. ஆனா into displacement போடணுமே. அப்ப இதெல்லாம் சேர்த்து into 200. Because of space constraint, I am writing down in the bracket into another bracket. How much it is displaced? Because formula is Fs cos theta. 20. 20. Okay, sorry. 20. That's all. Now I'll get work done. Okay. Now cos theta எங்க போச்சு? Cos Force. 30 degree. இல்ல. Force is acting in this direction. Body is moving in this direction. நீங்க தான சொன்னீங்க body is going horizontal. Yes, sir. Since body is 0. going horizontal, 0. I considered 0, sir. all forces along x-axis. So theta 0, cos 0, 1. That's all. Again, I'm repeating the word. Since body is moving horizontal, only horizontal forces will play the role in moving the body. So horizontal force is horizontal, body movement is horizontal. Theta 0, yeah, cos 0, 1. That's all. But did you understand this question? Yes, sir. Yes, please copy it fast. Then we'll go for next question. Next model. Sir, அது solve பண்ணி காட்டு. Solve பண்ணி ஏதாவது டவுட் இருக்கமா? இது ஃபுல்லாவே சால்வ் பண்ணி காமிச்சிட்டு சொல்றீங்களா? Yes, sir. அது அதெல்லாம் என்னடா இருக்கு? மேத்தமேட்டிக்ஸ் தானே. சரி பாரு. W is equal to வெறும் ஃபோர்ஸ் மட்டும் பாருங்க என்னென்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கு. 100 plus 25 root 3 because 50 by 2 is 25 minus 5. இதெல்லாம் ஒரு நம்பரா வைக்கணும் into 20. This will become 25 into root 3 value 1.7. Root 3 value roughly 1.7. நம்ம root 3 root 2 ஞாபகம் வச்சுக்கணும். root 2 1.4 root 3 1.7 minus 5. Our answer into 20. Sir. Yes. -5 எப்படி சார் வந்தது? Friction. 100 550 cos 30 pulling the body. ஆனா friction மட்டும் போகாதே. friction ஒத்துக்கல. நீ போகாத சொல்றது. அதனால அது நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸ். அதனால -5 வந்துச்சு. இன்கேஸ் இங்க friction கோஎஃபிஷியன்ட் கொடுக்காம இருந்தா அது கண்டுக்க தேவையில்லை. புரியுதா?
Okay, sir. 100 is pulling the body, 50 cos theta pulling the body, but 5 is opposing the motion. Opposing. Friction oda nature அது. Body அந்த direction போனா no சொல்லுவாங்க. That's why I'm just removed it. So helping forces for the journey is 100 and 50 cos 30. Opposing force is 5. It's like உங்ககிட்ட ஒரு 100 rupees இருக்கு பாசிட்டிவ் அது. நீங்க எங்க கடன் வாங்கிட்டீங்க அது நெகட்டிவ் அது வந்து காசு போயிடும் நெகட்டிவ். இந்த ஃபிரிக்ஷன் அந்த மாதிரி தான். ஃபிரிக்ஷன் இஸ் நாட் சப்போர்ட்டிங் எனிமி ஃபோர்ஸஸ். ஓகே எனிவே இப்போ பாருங்க 100 பிளஸ் 25 into 1.7 ரஃபா பண்ணிடுங்க. 42.5, sir. 42.5. 42 or 52 ஆ? 42, sir. 42.5. Very good. So thank you for that. 100 plus 42.5 minus 5 into 20. 12.5, sir. Minus. மைனஸ் எப்போ இடம் வந்துடும் பாசிட்டிவ் தானே. 100 42 ஆனா 142 அதுல வந்து மைனஸ் போயிடும். அப்போ 137.5 into 20. ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வர ஆன்சர் into 20. $100 plus 42.5 that is 142.5 minus 5 that is இந்த வேல்யூ மட்டும் 137.5 into 2750 வருதுடா. Final answer is 2750. Work done unit என்ன? Joule. So answer will be Joule. That's all. Okay, sir. Please copy fast. We'll go next question. Yes, sir. Okay, next. I'm going for next model. Yes, sir. So this is one model. Work done is equal to Fs cos theta. Now we'll go for next model. சில டைம் கொஸ்டின் எப்படி தெரியுமா இப்படி இருக்கும். They'll give some graph like this. That's all. They'll give all values. இது F, இது S. They'll give like, I mean, 0 ல இருந்து ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. Okay, 0. It will be 4.
let it be 8. இது 8, okay? Let it be in the பக்கம், let it be 5. இங்க let it be 10. Question இப்படி இருக்கும், நல்லா கவனிங்க. This is Pakka competitive exam question. NEET and JEE level. Even in your school exams also they'll ask. Right? Question இப்படி இருக்கும். Force is acting on the body. So, graph of force displacement is as shown in figure. Force versus displacement graph is as shown in the figure. Then find work done, total work done. Find total work done. எப்படி பண்ணுவீங்க? Any idea? Anyone? அம்மா மியூட்ல போடுங்கம்மா. Any idea? Anyone? சரி பாருங்க, work done formula மட்டும் சொல்லுங்க. FS cos theta. Very good. If I take F and S in same direction, cos 0 ஆயிடும். So ultimately Fs. Because if suppose a car is there, I am applying force in this direction. Body is moving in this direction. அப்போ theta 0 ல theta 0. அப்போ cos 0. Cos 0 1. So I am considering a general case where force and displacement are in same direction. Right? இப்போ F into S வேணும். அப்போ நான் கிராஃப்ல ஸ்லோப் எடுக்கணுமா ஏரியா எடுக்கணுமா? மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கு. So what should I do? ஏரியாவா ஸ்லோப்பா? Area. Very good. Area. Right? So யாருக்கு தெரியுதோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Slope means division. Slope means division. Area means multiplication. Area means multiplication. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Why Buddha? Why? I'll give you the reason. If you want the reason, I'll give the reason. If you understand, okay. Otherwise, by heart it. எப்படி தெரியுமா? இங்க பாருங்க. For suppose, I'm giving you one rectangle in this fashion. இது ஒரு rectangle. X-axis, Y-axis ஒரு rectangle இருக்கு. Right? இது சும்மா நான் போட்டுட்டு இருக்கேன். இது 5, இது 2. இப்போ எனக்கு ஏரியா வேணும். What will you do? 5 plus 2, 5 minus 2, 5 by 2, 5 into 2, 5 power 2, 5 log 2. I want 5 area. into 2. 5 into. See, I'm asking area. What you are saying? Hey Buddha, 5 into 2 da, into, that is multiplication. அதான நான் சொன்னேன். Multiplication வரும்போது ஏரியா. ஏரியா சொல்லும்போது multiplication. That's all. அதே மாதிரி slope also. If I make a line like this, இது theta. Slope is nothing but tan theta. Okay? Now, I'll give this height as 7, this as 2. இப்போ எனக்கு ஸ்லோப் சொல்லுங்க. நம்ம ஸ்லோப் ஆன மீனிங் தெரியுமா? tan theta. M is equal to tan theta. Slope means tan theta. Can anyone say what is tan theta value here? Opposite by opposite. 7/2.
ஆப்போசிட் பை Theta. adjacent. Adjacent. நான் என்ன கேட்டேன்? ஸ்லோப் கேட்டேன். நீங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? டிவிஷன் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. இதான் ப்ரூஃப். புத்தா எதுவுமே புரியலடா. பை ஹார்ட் என்ன பை ஹார்ட் பண்ணணும்? ஸ்லோப்னா டிவிஷன், ஏரியானா மல்டிப்ளிகேஷன். திஸ் இஸ் வாட் பேசிக். இந்த டப்பால இருக்கிறது அப்படியே பை ஹார்ட் பண்ணி. தட்ஸ் ஆல். இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, ஃபோர்ஸுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் நடுவில் ஒரு ரிலேஷன் என்ன? இன்டூவா, டிவிஷனா, பிளஸ்ஸா, மைனஸா? Into, sir. இன்டூ மீன்ஸ் Sir. ஏரியாவா? Area. Area. That's all. So answer is find area under the graph. You'll get the answer. Right? இப்போ இந்த ஏரியா இருக்கா? இந்த டோட்டல் ஏரியா நான் கால்குலேட் பண்ணேன். இந்த டோட்டல், இந்த டாட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். கால்குலேட் பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் மட்டும் சொல்லுங்க. அதான் ஆன்சர் தான். That will be the final answer of work done. Find the entire area and tell me the answer. I'll give you 2 minutes time. Come on, quick. Any answer? நான் சொல்லட்டுமா, நீங்க சொல்வீங்களா? Is anyone trying that? Otherwise I'll do on screen. அந்த ரெட் கலர் பார்ட்டோட ஏரியா மட்டும் வேணும். எப்படி தெரியுமா? இப்படி ஒரு லைன் போடுங்க. 40 சார். 40யா? வெரி குட். சரி, செக் பண்ணுங்க. இப்படியே ஒரு லைன் போடுங்க. இப்படி ஒரு லைன் போடுங்க. Wow. Now it become 2 areas. இது ஒரு ஏரியா, இது ஒரு ஏரியா. Now we'll find the value. இது length into width because இது எப்படி இருக்கு? ரெக்டாங்கிளா இருக்கு. See, இந்த ஷேப் எப்படி இருக்கு? ரெக்டாங்கிளா இருக்கு. ரெக்டாங்கிள் ஃபார்முலா என்ன? length into width. That is 4ல ஆரம்பிச்சுட்டு 8ல க்ளோஸ் ஆகுது. அப்போ லென்த் 4. ஹைட், யாரோட ஹைட்? இந்த ஹைட் பாருங்க, 5. அப்போ இந்த ஏரியாவோட, ஐ மீன் இந்த ஷேப்போட ஏரியா 20. இது பாருங்க, எந்த ஷேப்ல இது? Triangle, sir. Triangle area formula half into Length into breadth. hello, half into base into height. Base is 4, height 10. So this will be again 20. Right? So total value is 40. Right? So area is 40. Therefore work done will be 40. That's all. But did you understand? Any doubts so far? No, sir. No, Okay. sir. So இப்போ வரைக்கும் நம்ம 2 methods கத்துக்கிட்டோம். என்னது? W is fs cos theta, method 1 to find area. Next, area under fs graph. fs graph ஓட area. This also worked. Acha. Now I'll give you one question. நீங்க டக்க 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 answer சொல்லுங்க. Okay?
இதான் நம்ம கொஸ்டின். இது 0, இது 5 வைங்க, 7 வைங்க, இது 2 வைங்க, இதுவும் 2 வைங்க. X ஆக்சிஸ்ல displacement, y ஆக்சிஸ்ல force. A force is acting on the body. Body is moving. Find the total work done. FS graphics as shown in figure. Come on, do it. டக் பண்ணிட்டு ஆன்சர் சொல்லுங்க எனக்கு. I'll give you 2 minutes time. Come on, quick. Fourteen. 14, sir. 14. Okay. Very good. நான் பண்றேன் இப்போ. ஓ, எல்லாரும் 14 தான் சொன்னாங்க. 14 தான் கரெக்ட் நினைக்கிறேன். இப்ப பாருங்க, இதுல என்னென்ன ஏரியாஸ் இருக்கு? 2 ஏரியாஸ் இருக்கு. டமால், இது ஏரியா 1. அப்புறம் டிமால், இது ஏரியா 2. ஏரியா 1 எவ்வளோ? லென்த் இன்டு விட்த். லென்த் 5, விட்த் 2. ஏரியா 2 எவ்வளோ? லென்த் இன்டு விட்த். லென்த் 2, ஹைட் 2. இது 10, இது 4. டோட்டல் எவ்வளோ? 14, sir. 14. Very good. 14 is wrong answer. Answer is 6. Hey Buddha, why? Because இது பாருங்க, நெகட்டிவ் சைடு இருக்கு, கிராஃப் கீழே இருக்கு, அப்போ இது நெகட்டிவ் ஆகும். எதனால? y up positive down negative. Hey Buddha, நீ சொல்லல, you are fraud, waste fellow. Hey, no, not like that. கிராஃப் பேப்பரோட கன்வென்ஷன் அதானே, ஆக்சிஸ்க்கு கீழே இருந்தா நெகட்டிவ், ஆக்சிஸ் மேல இருந்தா பாசிட்டிவ். அப்போ இது +10, பிகாஸ் அந்த பெரிய ரெக்டாங்கிள் கிராஃபுக்கு மேல இருக்கு, குட்டி ட்ரையாங்கிள் கிராஃப் கீழே இருக்கு, அப்போ -4. ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் 6. புரியுதா? Yes, sir. Very good. Yes, sir. Next, model 3. Small review. We are doing how to find work done. We have seen first formula, Fs cos theta. Second, area under Fs graph. Next, third one, integral f dx. That's the third one is integral f dx. Third method. புதா இந்த மாதிரி எத்தனை மெத்தட்ஸ் இருக்குடா? ஒரு 5-6 இருக்கு. ஓகே, third one is integral f dx. ஆனா மீனிங் என்ன தெரியுமா? தீட்டா வரும். First of all, integration ஞாபகம் இருக்கா? கைனமேட்டிக்ஸ்ல சொன்னா டிஃபரன்ஷியேஷன் இன்டிகிரேஷன். இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் x cube எவ்வளோ சொல்ல முடியுமா? இதுக்காக ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, கத்துக்கோங்க. இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் x பாருங்க, 2 ஃபார்முலா தெரிஞ்சுனா போதும் இன்டிகிரேஷன்ல.
x bar n plus 1 by n plus 1. பவர் பிளஸ் 1 போடுங்க, மேல வந்துடும் கீழே வந்துடும். அதான் அதுக்கு வேற ஃபார்முலா வேணுமா? பவர் எவ்வளவு இருக்கு? 3 இருக்கு, பிளஸ் 1 4, மேல வந்துடும் கீழே வந்துடும். அதான இன்டிகிரேஷன், வேற என்னடா வேணும்? That's all. You know, Ilaguda, I'm very systematic and I want science and technology formula. Just okay, follow this red color box. Which? This formula, integration of x bar n dx equal to x bar n plus 1 by n plus 1. dx போடு. இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு, என்ன தெரியுமா? இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் 1. Can anyone say what is integration of 1? x. இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா மண்டையில வச்சுனா போதும். Can do most of the physics related to integration. Okay. இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் x square plus 1. ஆன்சர் என்னமா? x 3 by 3. x power 3 by 3. x power 3 by 3 by 3. அது x square. 1 இருக்கு, இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் 1 x. That's all. இது ஆன்சர். ஓகே, இதுக்கு இன்டிகிரேஷன் சொல்லுங்க. 2x cube minus 3x square. இதுக்கு இன்டிகிரேஷன் சொல்லுங்க. 2 அப்படியே வந்துரும். x cube இன்டிகிரேஷன் plus 1 மேல வந்துரும், மேல கீழே வந்துரும். minus 3 அப்படியே இருக்கு. 3 by 3. Very good. x cube by 3. That's all. Okay. இப்போ இன்னொரு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா சொல்றேன் பாருங்க. x square minus 2x limits are from limit ரொம்ப சிம்பிளியா. லிமிட் இஸ் ரொம்ப சிம்பிள். பாடி 2ல இருந்து 4 வரைக்கும் போகுது. அதான் மீனிங். எங்க இருந்து எங்க வரைக்கும் வருது? ரைட். சோ எல்லாத்துக்கும் ஸ்டார்டிங் எண்டிங் இருக்கே. ஸ்கூல் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் 9 o'clock ends at 4:30. இல்ல நீங்க எப்ப வேணாலும் வாங்க, நீங்க நைட் 11:30 வாங்க, மார்னிங் 1:30 வாங்க, early மார்னிங் 4:30 வந்துட்டு 8:30 போங்க. அப்படி இருக்காது ஸ்கூல். எல்லாத்துக்கும் வாழ்க்கையில ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட். நம்ம வாழ்க்கையே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எண்டிங் பாயிண்ட், பர்த் டெத். இன்டிகிரேஷன் ஃபங்க்ஷன் வேர் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வேர் இட் எண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ பாருங்க. How to find this? x cube by 3 minus 2 into x square by 2. அச்சா, இது என்னது? இன்டிகிரேஷன் மட்டும் இப்போ முடிஞ்சிச்சு. ஆனால் அதுக்கு லிமிட் இருக்கு. லிமிட் என்ன இருக்கு? 2 to 4. லிமிட் எப்படி அப்ளை பண்றது தெரியுமா? சில பேர் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் மேல இருக்கிற நம்பர் போடுங்க, மைனஸ் அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற நம்பர் போடுங்க. தட்ஸ் ஆல். அதான் லிமிட். ஓகே, மேல என்னடா இருக்கு? 4 இருக்கு. தட் இஸ் 4 cube by 3 minus 2 into 4 square by 2. இது அப்பர் லிமிட். மைனஸ் லோவர் லிமிட் 2 cube by 3 minus 2 into 2 square by 2. Why would I are doing upper minus lower? Because first suppose you are here. You are walking till here. இங்க landmark 50 இருக்கு, இங்க landmark 60 இருக்கு. Now tell me what is the total distance you walked? 60 50 Answer 10 எப்படிம்மா 10? 60 தானே எழுதிட்டாங்க. What you doing? How you get 10? minus 50. You are doing final minus initial to get the existed thing. To get the existed thing, we always should do final minus initial. அதான் இங்க பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஃபைனல் லிமிட் 4, முதல்ல 4 போடு, மைனஸ் இனிஷியல் லிமிட் 2, அதுக்கப்புறம் 2 போடு. You will get some answer. These are what basics of integration. புரியுதா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா?
Now, I'll give one more question. You just try. Then we'll do finding Sir, work for done question. 50 and 60, what is answer, sir? 10 da. Final minus initial. Okay, sir. Because I started at 50, ended at 60. Total distance walked is final minus initial. இதே சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா if you do 50 final minus initial, the existed thing you will get. அதுக்காக தான் இங்க final minus initial, that is upper limit minus lower limit பண்ணிட்டு. Now next, see இது மட்டும் நீங்க பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்க, then we'll do one question on work done. There is an equation 2x square minus x plus 3 of integration dx. Limits are from 1 to 2. Come on, do it everyone. Do it and tell me the answer. Someone give an answer. 1/3. Very good. We'll see. இது எப்படி தெரியுமா? ரொம்ப சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பயப்பட வேண்டாம். இன்டிகிரேஷன் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சுன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பிசிக்ஸ் கொஸ்டின் பண்ணலாம். ரைட்? எந்த ரெண்டு ஃபார்முலா மேல எழுதிட்டால? இன்டிகிரேஷன் எக்ஸ் பார் என் ஒரு ஃபார்முலா, இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் 1 ஒரு ஃபார்முலா. தட்ஸ் ஆல். போதும், அது ரெண்டு போதும். சரி, இப்போ பாருங்க நான் எப்படி பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் 2x ஸ்கொயர் இருக்கு, இதோட இன்டிகிரேஷன், மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கு, அதோட இன்டிகிரேஷன், பிளஸ் 3 இருக்கு, இதோட இன்டிகிரேஷன். ஓகே, அப்போ இங்க பண்ணலாமா? உங்களுக்கு நீங்க புதுசுல ஸோ ஐ எம் டூயிங், நீங்க செப்பரேட்டா பண்ணிட்டு ஃபைனலா இங்க ஆட் பண்ணலாம். இங்க தனித்தனியா பண்ணிட்டு இங்க அதை ஆட் பண்ணலாம். எப்படி பாருங்க. 2 கான்ஸ்டன்ட் இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர். ரூல் என்ன? தோபி பிளஸ் 1 மேல வந்துடும், கீழே வந்துடும். தோபி யாரு? 2 பிளஸ் 1 3 மேல வந்துடும், கீழே வந்துடும். தட்ஸ் ஆல். முடிஞ்சிச்சு யாரு? அப்புறம் இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் யார்? 1 பிளஸ் 1 2 மேல வந்துடும், கீழே வந்துடும். அப்புறம் 3 மட்டும் இருக்கு, அப்போ எனக்கு இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் 3 வேணும். திஸ் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் 3 into integration of 1. Oh, we have one form. What is integration of 1? Screen la irukku paru, x. அப்போ integration of 1 place la 3 அப்படியே வந்துரும், இது x. That's all yeah. Okay na? So it will be 2x cube by 3 minus x square by 2 plus dx. இது ஆன்சர் கிடையாது. ஏன்? நான் லிமிட் கொடுத்துட்டான் 1 to 2. இப்போ அந்த நம்பர்ஸ் அப்ளை பண்ணும். எப்படி? ஃபர்ஸ்ட் மேல இருக்கிற நம்பர் போடு, மைனஸ், அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற நம்பர் போடு. தட்ஸ் ஆல். தட் இஸ் 2/3 into 2 cube 8 minus 4/2 plus 6 minus, அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற நம்பர் போடு. கீழே யார் இருக்காங்க? 1 இருக்கு. தட் இஸ் 2/3 minus 1/2. Solve this, you will get the answer. This is 16/3 minus 2 plus 6 minus 2/3 plus half, because minus will போயிடுச்சுனா sign changes are minus 3. இதை அப்படியே சால்வ் பண்ணுங்க, ஆன்சர் வரும். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, இது plus 6, 6 minus 3
3. 3 minus 2, 1. 1 plus half. 1 plus half எவ்வளோ 3 by 2. So balance என்ன இருக்கு 3 by 2 plus 16 minus 2 14 by 3. இது solve பண்ண answer. Try to into 3 by 3. Taking LCM. That's all I'm taking LCM. So answer will be 19 plus 28 by 6. That is 37 by 6. That is 6.8 something. No, 1. But did you understand everyone? Anywhere, any doubt? Yes, sir. No, This sir. is what integration. Okay. Last question for this session. இப்போ integration base பண்ணிட்டு எப்படி கேட்பாங்க question? Force of 2x square minus x is acting on the body. Body is moving from x equal to 2 to x equal to 5. That's all here. This force is acting on the body. Body is moving from x equal to 2 to x equal to 5. Find work done. Now come on, do it fast. Eppadi Buddha? Hello, work done. We have 3 methods. One is Fs cos theta. Second one, area under Fs graph. Fs graph for area. Third one, integral f dx. Integral f dx. Integration symbol will be like extended s. This is correct. இப்போ சொல்லுங்க எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் இதுல 1 or 2 or 3 integral. That's all. Do integration, you will get the answer. Now we have nearly 7 to 8 methods to find work done. இன்னைக்கு 3 methods தான் முடிஞ்சிச்சு. அடுத்த class also we will do work energy power. Okay. So here integration of f dx. F plus 2x square minus x dx. I can do integration. Body is moving from where to where? 2 to 5. 2 to 5. Do integration 2 into x cube by 3 minus x square. இதுக்கு limit apply பண்ணோம் 2 to 5. Okay. First மேல இருக்கிறது number, that is 2 into 5 cube by 3 minus 5 square by. அப்புறம் கீழே இருக்கிற number 2 into 2 cube by 3 minus 2 square by. That's all. இதை அப்படியே சால்வ் பண்ணுங்க, you will get one number. கரெக்டா? That is 2 into 5 cube is 125 by 3 minus 5 square is 25 by minus this will be 2 power 4, that is 16 by minus will go on plus of. Right? You will get finally one number. Unit is joule because they are finding work done. Any doubts so far? Are you all following? Yes, sir. Yes. So today we have seen what is the basic definition and the theme of work, energy and power. And also we have seen 3 major methods of finding work done. This is not force, this is work done. What are the 3 major things of finding work done? One is Fs cos theta.
One is fs cos theta, second one area under fs graph, third one is integral f dx. Integral. Okay. Okay, ma. Thank you. We'll meet next session. Thanks for being with me. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all. Yes, sir.